Ладно, идем искать, значит, всех недостающих людей. Может быть, они нам скажут что-нибудь про этого долбаного Доусона. Здрасте, что это? Это не тот зараженный дом, где мы убивали. Да, это он. Так, хорошо. Идем тогда на север. Мы пойдем на север. Потому что нам не хватает людей. Очень сильно. Стример умирает. Через сад пойдем. А что еще делать? Блин, я ненавижу уже этот сад, если честно. Потому что здесь... О, господи, тихо. Игра, по-моему, уже тоже устала, смотри. Ее что-то кроет. Не надо, идите в жопу. О, господи. Уже люди из воздуха появляются, смотри. No. Топот такой страшный. Так, где-то. Проход. А здесь что-нибудь есть, нет? Так, это сейчас мы в канализацию опять упремся, твою Машу. Не туда свернули. Извините, простите, я очень спешу. Обнимашки не сработали. Так, здесь свернуть? Да, но они не дадут мне этого сделать, морфази. Хорошо. Как это работает? Вы видели вообще это? Это что, взрывная волна, что ли? Звук? Что? Боньк. Ну давай. Ну возьми. Ну возьми ты его, спасибо. Все, пойдем. Так. И... Нет, открыто, хорошо. Да неужто? Так, а здесь что-нибудь есть? Ага, понятно. Здесь, кстати, раньше было закрыто, хочу заметить. Церковь в темпле. Свершилось чудо. Здесь раньше было закрыто. Здесь раньше было закрыто. А потом мы тут особо-то и не ходили. Вот они, наши неизвестные людишки. Аллилуйя, свершилось. Здравствуйте. А что вы такие одинаковые? Ты открыла, когда прошла. Но я не обратила внимания, что это место, понимаешь? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? Что-то, по-моему, игра немножко лагает, потому что озвучка лагает. Do you need my medical attention, sir? No. I just need something that's not this. Ты наркоман, что ли? And what do you Ой, ну do, смотри, sir? реально за озвучка For a пропадает. living, that is. I stopped working Да, when I бляха, ты decided to серьезно? leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide.
Я думаю, сейчас имеет смысл переползти, ну, добежать до какого-нибудь чекпоинта, зайти в какой-нибудь дом, выйти, чтобы автосейв был, и перезайти в игру или в главное меню выйти, потому что что-то, по-моему, она поломалась немножко. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Не, в губы они попадают, но звук дергается. So pointless to me. I have lived in this city all my life. А сейчас нормально, кстати. And now I think it's over. О, починилась. Хорошо. Может, ей нужно было время подумать. Tell me more about why you want to leave London then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life Главное припугнуть out игру. of the city. Да. Can you tell me anything about this district? As you like asking Ах ты ж странный, ну so опять. much, would you allow me to ask you one first? Please. А вот честно, my да, guest. он like засвечка this где-то city? застревает по пути. Блин, что он спросил? Чат, что он спросил? Я что-то завтыкала. Чат, помогай, я провтыкала. Любишь город? А, да. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Ясно. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Ну, охренеть, ответ. Ой, Goodbye, Mr. Baker. товарищ Бейкер. Так, минуточку, сейчас, может быть... Да ну не. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. А-а-а. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Господи. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Надо перезайти, меня прям бесит это залипание озвучки. Do you need... I would appreciate some need? sunshine right now, but Ясно. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. Амон Кейн, You привет. should ask my brother Добро instead. пожаловать. It was his idea in the first place. You must А, have your own ideas. From what I прощайся и перезайди. Ну, сейчас. I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Я просто не знаю, куда мне откинуть. Как тут вообще работает. Мы же обычно выходили в главное меню игры после какого-нибудь автосейва, а сейчас у нас его нет, и как бы хз, куда меня перекинет. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about your brother? He's
Сейчас. Older than me, I think. Is that all? Pericles is very attached to this. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the Даже more I звук, believe смотри, it's not отстает. exactly a Капец, person что we are случилось? waiting for. Может быть, But я what слишком else could быстро it be? бежала через I don't город, know. звуки не успели A догрузиться. feeling, an event, an impulse. How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Сейчас что-нибудь придумаем. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Финальный штрих. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Перезаходи сейчас. Goodbye for now. Goodbye for now. О, у меня, видите, даже кадры. Это я знаю из-за какого момента. Меня когда один из камеры дернулась, когда меня били там, и вот с тех пор оно немножечко подлагивает. Так, сейчас тогда... Я надеюсь, сохранение нас не сильно убьет. Сейчас перезайдем. Может быть, оно отпустит. Не догадываюсь, в каком моменте это произошло. Я когда очень быстро убегала, и там чуть-чуть что-то вот это вот. Нет, не говори, что сейчас опять с ними надо будет говорить. Не, они отметились хорошо. Просто в начало локации положили меня и все. Точно? Да. Хорошо. Так. Не, все еще дергается, надо вообще перезапустить игру. Я прям вижу, я чувствую, что... Ах ты ж, ладно, сейчас, подождите минуточку. Так, перезапуск, помог ли он? О, какая музыка тут. Вообще, кстати, вот там вот женщину мы видели. Вот они, эти мадамы. Здравствуйте, женщина. Ювелирочка. А что такие полки-то забитые? Dr. Reed, I am glad to see you again. Good evening, Miss Price. Прайс. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. У тебя полки пустые, женщина. Do you need my medical attention, Miss Price? Oh no, I'm fine, Dr. Reed. Perfectly fine. But thank you so much for taking care of me. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Она заигрывает просто вообще, вот просто не... Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Ее влечет к бывшему, ее бывшему врачу доктору Джонатану Риду. Ну, все понятно. Ага. А здесь можно выбрать бабу для романса? Потому что даже эта женщина мне нравится больше, чем эта Элизабет.
Have you noticed anything in particular in this part of town? Везет на женщин Other с than you дочерьми, coming ага. back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Медосмотр не хочешь? Бесплатно. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Лимон, ну при чем тут это? Слушай, даже в куче нынешних игр, которые все вдоль и поперек прошли, есть баги, которые не исправлены до сих пор, хотя играм 100 лет. Ну, что-то ты как-то... Не бывает такого, что в играх вообще никаких багов не было. А тут мы просто дергались, бегали, естественно. Это как с плотвой в Ведьмаке. Скачешь как-то не так, под углом в холм врежешься, она уйдет у тебя по задницу в землю. Ничего, нормально. А здесь, ну, подумаешь, озвучка залагала, что теперь прям это самое... Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Вторая голова. Ну, господи, ну 2 бага за всю игру. Боже мой, ну что ты начинаешь? Уйди. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these. Причем такие мелкие баги, господи. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Так, здесь же точно все, да? Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. О, папа, нашли что-то на него, смотри-ка. Да ну неужто? Че подаешь, кстати? May I look? It's always a pleasure to have you. Хинин. Да ну нафиг надо. Dr. Reed, I am glad to see you again. Так, по-моему, кстати, сейчас опять камера дернулась. Возможно, сейчас опять что-нибудь залагает. Не точно. Так, а где же подружка-то ее, дочурка? Доча где? Дося! Дося, где ты? Подожди, лесенка, может, тут есть? Ну, за дверью, возможно. Дося, где ты? Как к тебе попасть, если не через дверь? Непонятно. Там кто стоит? О, подглядеть можно, смотри. Сейчас я отойду. Вовремя мы зашли. Вышли, вернее. Сейчас узнаем, кого же они там... Ой! Что? We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. Life is For now, strange. yes. Отсылочка How была. long? Это ж дент-ноты. If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Отсылочка, по-моему, была только что под шарочку. Так. Ну, можно прям тут их и выловить. Стоять.
Good evening, Mr. Baker. Господи. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? Mortals. What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness Кровище is the такое. most valuable quality, my good sir. Yes. How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Блин, они какие-то странные, я не могу понять их вообще никак. Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? Why are you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe О, them, опять but дергается it's too озвучка. hard to explain with mere words what I'm feeling. А что случилось? It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. Goodbye, Mr. Baker. Так, а брательник твой где? Он упёхал уже куда-то, да? На кровяка куда ведет? Здрасте. Открытое убежище. Так, здесь можно поспать. Надо второго брата найти, договорить. Не надо. Все, пойдем. А почему кровяка? К чему это? Может, это лишний раз просто ведет, типа, вот здесь вот это самое убежище, сможешь прилечь. Вот это вообще, конечно, угар такой. Как будто бы из Far Cry с 5-го пришел. Вилайнс, привет. С возвращением. Так, Hello again, Dr. Reed. What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place, that's for sure.
A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left, and I just can't accept such a conclusion. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? I know one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? Подожди, они оба какие-то странные. Я не могу вообще Goodbye for now, даже Mr. понять, что я к ним испытываю. Они какие-то прям непонятненькие. Стрёмные. Да не то, что стрёмные. Вообще не понимаешь, с какого конца к ним подходить. Просто странные. Даже непонятно вообще, что о них можно подумать. Странненький, короче. Здесь что-нибудь... смотри-ка. Склеп. Точно. Так, ну здесь в какой-то нужной последовательности, а потом вот эта хрень, очевидно, отъедет. Или это. Ой, загадки во тьме. И сидит так. Вампиры опасны, смертельно опасны, иногда не жестоки. Это факт, с которым я не буду спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, и достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец раскрыл Иосифа Флавия в Испании и побеседовал с ним? Вы помните, как каждое из тщательно подобранных слов вампира восхищало нас? Как его речь назвали окном в прошлое, о котором у нас остались лишь представления. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знания об истоках нашей цивилизации. Это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия Стражи Привина столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они, вместо того, чтобы обращаться с ними осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас с бессмертными. Они лишают нас возможностей. Великая охота – преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли. Утоляя жажду из источников знаний, Ашал Толтри. Это он как раз, кстати, смотри-ка. Глава Братства Святого Павла. Ух. Так, мне осталось сколько? 5 этих бумажек. Что у тебя еще тут есть? Джонатан Рид. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Да, ребят, всем, кто спать ходит, спокойной ночи. Мы тоже скоро будем заканчивать. Поболтаем тут с людьми, и я думаю, все. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then? Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example,
I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. А моя борода все равно лучше твоей. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had Боже, to do теперь is спасти look at me. записную книжку? I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, конечно. I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Даже для бессмертных? Ну, короче, все понятно. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Мы Джонатан Рид. Мы всегда Рид. Блокнот. Ну да, блокнот есть, осталось найти. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. В следующей главе книжку сейчас не пытаться, хорошо. Here is the money. The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you. Can you read the cards for me? Put the money on the table. Here. The Sorceress. A heart-shaped trap built to entangle a loved one. Mirrors on every wall to see her own reflection constantly. Can you read the cards for me? But Here is the money. the Hunter. A good heart in disguise. A liar willing to help for real. An armed man unable to strike. Ну да. Can you read the cards for me? Put the money on the... А, нет. Perhaps later. Хитрожопые. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Ну вот. Все, вот они, две подсказки. May I ask you about the Brotherhood? Где-то Of course. Или But I перепутал. must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of
academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Ну, это намек на то, что мы никого не сожрали. О, что это такое? Старая кровь. А, это что-то для рецептика, да? Один кус и хана, короче, да? Ну, как бы, да, намек на то, что один неверный укусь. I would rather not know. При этом молодец, что силу воли сохранил, прям вот тебе награда. How do you measure the amount? I told you. Is it possible? Так, мы поняли. Все отметилось. Здесь ничего нового. Do you require medical attention? I'm fine, thank you, Jonathan. Хорошо. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. Все будет хорошо. Наверное, кстати, в его записке будет намек на то, It's locked. как вот с этими штуками разобраться. Ну, там кнопочки-то на полу. Но это не точно. Здесь. Здесь в правильном порядке или несколько раз, может быть, на одну и ту же нужно будет нажать? Вряд ли это так легко получится. Что-то мне вот подсказывает. Хотя, кстати, на них как будто бы, видите, темная вот эта фигня, может быть, это намек, потому что это вообще черное. Смотри, если вот так, вот так. Вот так, вот так. Потому что, видите, она очень черная, вот это вообще светлая. Либо наоборот, от тьмы к свету. Либо это просто игра теней, и здесь ничего такого нет. Ой, зачем я сюда? Ну ладно. Ну видите, вот это вот черное, вот это чуть-чуть черное. Это совсем чуть-чуть, а это вообще нет. Может, стоять прямо на них до конца надо? Вообще вряд ли, конечно. Молчу. Молчи. Не, ну вряд ли я сейчас разгадаю это без инфы. Ну, короче, что-то это... Либо тени так играют странно, либо это намек. Может быть, все-таки хз, короче. Может, одновременно... Как я тебе одновременно-то это сделаю? Я бы с радостью... Типа тяжелые вещи найти. Но здесь так и не работает. Мы не умеем здесь передвигать вещи. Да ладно, разберемся потом. Мы сейчас только нашли загадку. Это ж не диван, во-во. Здесь надо нажать в правильном порядке. Может быть, постоять надо подольше, чтобы, знаешь, это как защита от пробега вот сверху. Типа, ага, хочешь нарандомить, то с методом тыка, а вот хрен тебе. Здесь наверняка может быть что-то открыться потом. Типа, нет, вот пока не будешь знать код, хрен. Здесь ничего нет?
Так, отойти до противника. Это начало. Хорошо. Так, сестрица. Как-то бы нам с тобой перетереть бы. Это еще одна канализация? О, серьезно. Я не готова к таким совершениям. А что тут? Ну да, все, я поняла, я поняла, да, все, отлично. Мы в тот раз в этом районе вышли, и я что-то открыла двери и побежала дальше, а надо было с людьми поговорить по-хорошему. Ау. Ну как-то да. Она меня видит? Что-то это как-то странно. Хорошо, где остатки людей, которые здесь должны жить? Еще одно тело где-то ходит. И с женщинкой поговорить нам надо, которая там внизу. Она тут. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. По-моему, она какая-то странненькая. Они все тут какие-то отбитые. Do you need my medical attention? No, I'm all right, Mr. Reed. Well, I think I am. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy. У нее в подвале, небось, ее женишок, окруженный зеркалами, сидит. Прям misery. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not Простите, чат, easy? флешбеки. Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Неуклюжая мать. Угу. Всегда выхаживала дочь от всех ее травм. Часто ранит дочь из-за своей неуклюжести. Угу. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Лимон, мы уже поняли все. Но ты что-то много комментариев лишних пишешь в последнее время. Что с тобой не так случилось? Что случилось с тобой? What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left Я London. просто рассуждаю. Хорошо. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithicut used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. Это этот. Угу. I wonder who this camellia may be. Не могу рассказать, но вряд ли тебе понравится. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded.
I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Так, мадама. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone Good else. evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Я сейчас тебе пару слов, знаешь, скажу, таких очень добрых. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Ах ты, коза эгоистичная. Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. Эх, а такой приятный казалось, да, мразь? Вот так всегда. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patients. Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. Определенно страдает от какого-то неизвестного душевного недуга. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy, not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. You're a threat to Carol, and no child should feel unsafe in the presence of their parents. No, Dr. Reed. You are the threat. You are threatening to separate a mother from her only daughter, from the meaning of her life. Я хотела нижнее ответить, но что-то решила по жести пойти. Типа, ах ты коза. Do you need my... Oh no, I'm... Goodbye for now. Так, а я могу как-то с ними что-то... Dr. Reed, I am glad to see you. Что-то сделать могу? Good evening, young lady. My mother always prefers when people simply call me Carol. Так. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you.
But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I've ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. О, они нашли друг друга, да? Блин. Я чё, все? Не могу никак помочь? Goodbye, Carol. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. Блин, ну это чувство бесполезности, как просто... Ты видишь, ты знаешь, но ты ничего не можешь сделать просто. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Rid from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West Я не End at this подумала бы, time что of он из night? Скотланд-Ярда, если честно. Нет времени объяснять. I work for the Ой, Ascalon Club. да ладно, опять Here is озвучка. my permit to go А free. что about случилось-то, the city. слушай? Yes, В этом well, районе прям You should have said so, ад sir. какой-то. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Ooh. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Маньячелла! What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Ну, Макалум пока что ничего толком не сделал, чтобы на него доносить. Фергал, господи. Да кто? Я не помню. Имя знакомо, но я уже не помню, кто это, господи. Вот так вот недельку не поиграешь. С другой стороны, можно доложить на Джеффри, может быть, он нам как бы уберет тогда его с нашего пути. Вряд ли. Фергал, это же вот этот вот. Ну, вот тот чувак. Который большой такой, Вулгут, да, в канализации.
Ну а что это на него докладывать, да? Он уже сдох уже. А вот тут угрозы можно сказать. И заодно, может быть, он займет его хотя бы, знаешь, внимание. Не, Феркл это волк, да. Меня волнует, как бы... Если я доложу на Джеффри, это мне как бы в плюс пойдет или в минус? Потому что отношения с ним портить как бы не стоит. С другой стороны, он уже был готов меня убить практически в этом чертовом театре. И как бы если я доложу, что это мне сделает? Что это даст? Ну, то есть он его займет или что? Проверим. I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate Но мне кажется, у них связи Thank you, sir. достаточно большие. А то, что я сейчас доложила, возможно, мы теперь с ним помириться из-за этого не сможем. Если бы мы могли, например, это сделать. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Да, ну вряд ли. Perhaps a sadist cult. Ну, не в том виде, в каком ты ее представляешь точно, если даже что-то похожее. What are you investigating, exactly? Well, my 2 missing persons cases have been solved. By you, it seems. Are you just that lucky? Or do you know something I don't? I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of town. Why do I still have the feeling that you're hiding something? What about the abductor? Was it the same person? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. Так, и опять оно не обновилось, зараза такая. Do you need medical attention, Inspector? I'm fine, thank you, Doctor. Давай еще раз. What are you Well, I was lucky. why do I don't. Да, зараза. Goodbye. Goodbye, Так Dr. надеялась, что он Jonathan посереет. Reid. Все, со всеми поговорили. Удивительно, что здесь не так много больных оказалось по итогу. Что это? Найти записную книжку. Ну, охренеть, вот сейчас вот побежала. Не, все живы, здоровы, нормально. Так. Ну, в принципе, кстати, не так далеко. Пройдем ли мы через вот это вот место? Он говорил, не заглядывай в бумажку. Черт. О, видите, игра дергается почему-то. И вот это, когда вот эти дергания происходят в диалогах, зависает озвучка. Вот это что это такое? До этого игра дергалась, помните? Вот я еще жаловалась, когда мы еще там в больничке бегали. Но она немножко по-другому это делала. Это ж... Да тихо. Чё ты такой живучий-то, господи, закликать тебя. Боже, каждый раз, когда вот по таким улицам гуляю и слышу стук поезда, повторюсь, вспоминаю постоянно этот самый... Как он называется-то, господи? Джек Риппер. Так, мы сейчас очень быстро сходим за бумажкой. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Часть хорошо ругаете. А уже не надо, понимаешь? Уже не надо. Мы уже прокачали себе ковырялку свою до максимального уровня. Да, и ты его краше не делаешь. Так, где-то тут. Интересно, кстати, если мы заскочим к этому Суонвору старшему, или кто он там. Ой.
Он там уже... Слушай, мне кажется, бумажка будет вот в нижнем районе. Не где мы сейчас, а вот там, внизу. Зараза. Здесь даже искать особо негде. Сейчас придется зарулить. Закон подлости игр. Нужен ресурс, он не попадается. Ну, классика жанра, господи. Опа-опа. Черт. Вечно приходится ходить какими-то странными окольными путями. Сколько можно-то? Оно? Не могу понять. Оно, не оно? Как будто бы оно. I will return at a more convenient time. А, еперный театр, я же совсем забыла. Мне же сказали то, что записку в этой главе бессмысленно искать. Ой, забыла. А в смысле вернешься? А чё сейчас записку здесь не лежит так, если по логике, да? Я даже забыла. Мне же сказали, не ищи, не старайся. Даже бессмысленно это. Ну, в принципе, все тогда. Осталось только в особняк Доусона зайти и решить его судьбу. Уже. Так у меня что-то. Иди в жопу. Так у меня что-то сюжетное это самое отвалилось. Задачка. Ну пойдемте, ладно, черт с ним, зайдем к этому Доусону, решим уже его вопрос, перейдем в новую главу и на этом закончим. Не записку, а блокнот. Ну да. Ну вы же поняли, о чем я. Это кто? А, это. Угу. Так, не туда, куда-то бегу. Точно не туда. Ноутбук вообще-то. Ай. И опять я не туда, куда. Как? Блин, вот почему, когда идешь в одну сторону, у тебя хоп-хоп и нормально. То есть особо на карту не смотришь, приходишь куда надо. Идешь в обратную сторону, смотришь на карту и приходишь хрен пойми куда. Как это работает? Не надо. Ой, ты ж, господи, не надо. Я тут так мимо иду, отстаньте, господи. Ой, ребята, ну я ж мимо шла, ну что я вам сделала? Нормально ж разговаривали. Так, что там? Дверь. Дверь. Вот она. Все, пойдемте. Где там особняк-то этого Доусона? Вот он. Блин, нифига себе. Вот этот домик. Да. Кто там, войдите. Это оно? Да кто стучится в дверь мою? Что надо? Закрыто, занято. Закрыто, не видишь? Что лезешь к людям ночью? Видишь, спят они. Пора нарушать общественный, мать твою, порядок. Так, а почему кнопка моя не работает? Не на тебя я хотела наложить-то эту хрень. А, не, на тебя, нормально. Хорошо, пошло. Все, давай. Тук-тук.
Так, особняк, подожди, здесь может пошуршать можно? Можно. Так, особняк. В принципе, вот он, большой, страшный. Так, сейчас. Здесь ничего нет. Не знаю, как нам поможет в общении с этим товарищем Доусином то, что мы о нем узнали. Может как-то и поможет. Я не хочу его обращать, я не буду этого делать. Шел бы он лесом. И это, кстати, сейчас будет наверняка выбор для вот этого мегарайона. Видите, он является столпом. Мы сейчас его судьбу будем решать. И в зависимости от этого у нас решится судьба попутно этого райончика. Я не хочу его делать вампиром. Шел бы он в жопу хитрожопый. Со своими планами. Дитя. Я не планировала сына, тем более такого старого, и который еще старее меня. Ну его нахрен.